and welcome to Prudent Media News. The top stories this hour. I will protect all projects which are legal even if people oppose them, tells Babu Asgaonkar. Make Goa into a leading knowledge-based state of the country, says Governor of Goa. Betul residents violent over its panchayat functioning, Sarpanch resigns. Kadamba workers demand implementation of 6th pay commission. And amend law to save Goan traditional fishermen, demands Radharao Gracious. Now the news in detail. Sports Minister Babu Asgaonkar cleared that he will protect and support all projects which are legal even if people oppose them. He also said that Sports City at Dhargal will generate around 1,000 jobs for Goan. Asgaonkar highlighted this in an exclusive interview with Prudent Media. तुम किती दिसा पंचायतींची दादागिरी जावपाक लागल्या? पंचायतीची हांव दादागिरी म्हणना, ग्राम सभेक जे चल्ला ते एक दृश्टीन बरोबर न्ही. हांव हर एक पाटी हांव सांगता की व्हडले प्रोजेक्ट जे आसात, मेगा प्रोजेक्ट आनी कितें प्रोजेक्ट येवपाक जायनात. हेजे बद्दल म्हाजें मत हा अशें न्ही की व्हडले प्रोजेक्ट येवप हें हांवूय तेजे भितर येना. पण हांव एज ए पंचायत मिनिस्टर आनी जे कायद्यान आसा थंय अडथळो येवपाक जायना. आमी काडून पंचायतीचे घालतात, ग्राम सभेक येतात 4-25 लोक आनी आवाज करतात आनी तांकां मारपाक वयतात. कायद्यान जे कितें मेळटा, कायद्यान एज पर एक्ट एज पर लॉ आनी तो लायसन घेता कायद्या प्रमाणे आनी एका समज काही प्रमाणे विरोध जाल्यार आमी उगे रावचे ना. हांव आला गव्हर्मेंटान एज ए पंचायत मिनिस्टर हांव उबो रावचो ना. ना तेका कायद्या प्रमाणे ताका फूल प्रोटेक्ट दिवपाचो हांव उबो रावतलो, कारण तो एज पर पंचायत एक्ट प्रमाणे तो वयता आनी तो लॉ करपाक लोकांचो विरोध असल्यावर तुम्ही फुल प्रोटेक्शन दिता? 100% हांव दितलो. असल्या बाबतींत हांव उगी रावपाना, कारण तो एज पर कायद्या भितरल्यान मागता. ताका म्हाज्या नाच म्हणपाक जायना, कारण आमकां एज ए आमदार म्हूण निवडून दिल्यात तो कायदो करपाक, कायद्याचें पालन करपाक. ना, स्पोर्ट्स सिटीक विरोध ना. स्पोर्ट्स सिटीक राजकारण सुद्दां म्हणलें जाता. स्पोर्ट्स सिटीक काही शेतकरी आसात आनी काही बागायत आसात थोडी. तेजे बद्दल माझे म्हणणे इतलेंच की शेतकी आनी बागायता ती जाता तितली सोडपाचो माझो प्रयत्न आसा. पण लोकांची त्या पॉइंटाचेर एग्री जातात? ना हांव एग्रीड अशें म्हणना. हांव काही समज वयता जमीन आला हांव ती घेतलोच, म्हाका जाय आला. स्पोर्ट्साक ते माझे एक्सपर्ट सांगतले स्पोर्ट्स सिटी भितर कमीत कमी 1000 लोक कामाक लागतलो. दुसरो तुजे थंय स्टेडियम येतल्यो, सगळे तरेच्यो खेळपाच्यो सोयी येतल्यो, तेजे भितर मॉल येतले, तेजे भितर रेजिडेन्सी येतले, तेजे भितर हॉटेल येतले. जी पोझिशन्स आसात जी 150 तुम्ही लिस्ट आउट केल्या, 150 काय 200 तुम्ही लिस्ट आउट पोझिशन्स आहात, ती जर सोडली ती गोंयकारां मेळपाक शकतात. पहिली गजाल म्हळ्यार खंयची जी टॉप मोस्ट पोझिशन्स आहात ती स्पोर्ट्स सिटी खातीर मॅन पॉवर टॉप मोस्ट एक्सपर्ट गोंयकारच 100% लागतलो तो गोंयकार आनी माझ्या तालुक्यातलो लोक लागतलो. तुमची पंचायत बिल आयिल्ले, त्या बिलाक दयानंद नार्वेकरानच विरोध केलो. वाईट दिसना आपल्याच पक्षातलो मनीस असकन विरोध करून बिल मागीर फुडें धुकलचें पडटा? हेजे बद्दल म्हाका अशें दिसता की नार्वेकरान त्या बिला बद्दल चडशी स्टडी करून आसतली. या आमी जें बिल जें हाडलां तें कॅबिनेटान पास करून मागीर असेंब्लीन हाडलेलें. आणि म्हाका दिसता की हेजे फुडें सगळ्या आमदारांक घेवन आमी कितें बिल येता तें सांगपाची गरज आसा. कांय खबर नासतना जप करून असेंब्लीन उलोवप आनी आमकां लोकां खातीर तें बिल हाडलेलें आहा. बाबू आसगांवकार काय बिल्डर न्ही. रवींद्र केळेकर, retired General Sunit Rodrigues and Dr. Raghunath Mashelkar were awarded honorary D.Litt degrees at the 21st annual convocation ceremony of Goa University on Sunday. Chancellor of Goa University and Governor S.S. Sidhu has appealed to make Goa a leading knowledge-based state of the country. Eminent Konkani writer and Gyanpith awardee Ravindra Kelekar, retired General Sunit Rodrigues, Governor of Punjab and the Administrator to the Union Territory of Chandigarh, and Dr. Raghunath Mashelkar, an eminent Indian scientist, were conferred with the honorary D.Litt degrees by the Governor S.S. Sidhu. I wish she was here today
to see me get this honor from Goa University. She did many work practically to bring me up, and it is because of her that I stand here. So I would like to dedicate this very, very special D.Litt to my mother. At the convocation ceremony, a total number of 42 students from different faculties were presented with PhDs. 565 students were presented master's degree and 7,757 were conferred with various undergraduate degrees and diplomas. And I have attended number of convocation, addressed number of, but the most remarkable thing which I noticed, that the number of recipients among the students have been more girls. This is the ambience which Dr. Mashilkar was mentioning, and this ambience is available only in Goa. Goa has already emerged as one of India's most attractive tourist destinations. It should also emerge as one of our leading knowledge-based states. I am confident that with the high literacy rates and given the congenial social environment and the ambience in Goa, you will attain the goal. Our reporter from Panji, Rakesh Kandolkar. Betul residents during the proceedings of Gram Sabha demanded an explanation on the inaccurate information given regarding the location of their panchayat in the proposed regional plan 2021. The residents of Betul, severely opposing CRZ, were also fumed over the mistake in the Regional Plan 2021 in respect with the location of Nakeri Betul Panchayat. People also demanded an explanation on the absence of minutes of the last Panchayat meeting. Such was the height of rage that one of the furious residents went forward to lock the Panchayat. A resident of Betul, Francis Fernandez, informed about the fault located in the proposed regional plan. बेतूल नाकेरी पंचायत म्हण आसा बेतूल नाकेरी पण आमगेले वखत तेजेर नाकेरी म्हण दिला सो आमगे पंचायती ना जाली सो ओली बेतूलकारां जी वखत नाकेरीची पंचायत जाली. Percy Pereira said that it was difficult to trust this panchayat. कित्याक तुजेर आनी आज येयला तेजेर केसो विश्वास आहा सेक्रेटरी तूं आमकां बरें करूं वावुरतो म्हणून तेका लागून लोकांनी सगळ्यान हें केलें आनी तेगे मिनिट्स आसचिल्यो ते कांय बरयलो नासलें गेले ते फाटी तेणें हें घेयलो ती. Sarpancha of Betul Nakeri, Vilona De Silva, cleared her stand on the issue. आनी म्हाका लोकां फूल सपोर्ट जायो ही लोकां ती लोक पडची धैर्या देगेर आहा की एकदम गरीब लोक आनी जी लोक पयलीं एकदम हुमट्यांनी रावतालीं थोडी थोडी आपले स्ट्रक्चर काण आहली पूण हे गव्हर्मेंटान पळोवप हायकोर्टान पळोवप काळा रूल तो एकदम वायट केलो आहा. Our reporter from Betul, Ramesh Naik Raut. Kadamba Workers Union on Sunday held a public meeting at Kadamba bus stand in Panji. They were demanding implementation of 6th pay commission. They warned that if their demands are not fulfilled, then they will not allow any board meeting of the corporation. They also threatened to stop Kadamba transport for one day. President of Kadamba Employee Union, Joki Fernandez, said that they have no patience left now. तुम्ही कामदाराकडे हवा नका आम्ही पासियस काढले आणि कामदाराक आपयले आम्ही सांगपाक तुम्ही तर आमकां फुल सपोर्ट दियात आम्हाला या युनियन तो युनियन हे कांयच ना आता फ्रंटींग आसून हिंगा एकूच फ्रंट आसा आमचो हक आमकां मेळोंक जाय. General Secretary of ITEC Christopher Fonseca said that we elect MLAs, but they are not bothered about the workers' community. जिथे मनीस आहात कदंबा 2000 त्यांच्याबद्दल त्यांना काय येवंक ना. PWD कामगार आहात 1800 कदंबा कामगार आहात 2000 दोघांनी स्ट्रायक नोटीस दिल्यात संप जावंक शकता लोकांक त्रास जावंक शकता. हे आमदार आम्ही निवडून दिता ते फक्त वय साहेबा whether it is opposition or whether it is proposition ते फक्त वय साहेबा म्हणून ईस्ट असेंब्लीत काढून सगळे हे काम करून घेतलेले आहा. A reporter from Panji, Devidas Kamli. Let's take a short break. Stay tuned.